Welcome to La Culture, Oui But Why, a bilingual podcast on French and Francophone culture in the United States. I'm Pascal Richard, and I will be your host for this episode. This year's Golden Globe ceremony might be smaller in scope, but the nominees announced on December 13 are as important as ever. Among them is French music composer Alexandre Desplat, who created the score for Wes Anderson's film The French Dispatch. And so it seemed appropriate in this podcast to spend a little time in Angoulême, the city where the movie was filmed. Even more so since Angoulême, a city of 42,000 inhabitants located in Charente in the southwest of France, keeps coming back on my radar. First, I discovered a book by former French Senator Jacques Habert when I was a journalist at France Amérique, quand New York s'appelait Angoulême. He reminded us that the first discoverer of New York was Giovanni de Verrazzano, sent by French King Francis I, who lived in Angoulême. And so technically, wrote Habert, New York was discovered by the French. Angoulême again was a brilliant docu-movie by director Marie-France Brière, inspired by Jacques Habert's book. Et si New York s'appelait Angoulême? Part of this documentary was actually filmed at the Lycée Français de New York in 2018, and Marie-France was the first guest of our podcast La Culture, Oui But Why. Of course, we showed a movie in our culture center as part of our partnership with French Cinema Week. And there again, Angoulême. French Cinema Week, which will take place this year for the second time next March in New York, is the American version of the Festival du film français et francophone d'Angoulême, created by the same Marie-France Brière and by Dominique Besnéard. Who doesn't know Dominique Besnéard by now? Brilliant director of the Netflix series Call My Agent, who received an International Emmy for its fourth season last December. So, on the footsteps of Wes Anderson, we transported ourselves virtually in Angoulême and had a conversation with David Beauvalet, Director of Marketing and Communication of the Pôle Image Magélis. I didn't mention yet that Angoulême is a dynamic city with an industry historically focused on paper and replaced by an industry of the image with 40 animation and video game studios, and Pôle Magélis is part of this ecosystem. David Beauvalet was a liaison between the city of Angoulême and the film crew for the French Dispatch. Now bear with me a minute. If you have not seen the movie yet, you should know that it takes place in a fictional 20th century city in France, which is in fact Angoulême. It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, and diverse stories of human This was interest. an excerpt from the trailer of the movie The French Dispatch. The story brings us to this fictional French city in the 50s. We follow the editor and journalist who are covering France for the Liberty Kansas Evening Sun newspaper, a fiction, of course. They are working on the final issue. David Beauvalet was at the forefront of this adventure, and so we asked him how it all started. Wes Anderson, qui vit en France, voulait faire un film français, rendre hommage à la France à travers un film. Sa prod a interrogé la commission du film France, qui est chargée de l'accueil des tournages étrangers,
et lui a proposé plusieurs destinations. Nice, je crois, Aix-en-Provence, etc. Il leur avait proposé Angoulême. Wes Anderson donc, a fait le tour comme ça de la sélection, je crois de 4-5 villes peut-être, et il a vu Angoulême, il a dit c'est là que je vais le faire. Tout le tournage s'est déroulé à Angoulême. La ville, elle est vraiment dans le scénario. Elle fait partie de l'histoire. But why Angoulême? David Beauvalet mentioned the financial help from the city and state, but he also mentioned this image and cinema ecosystem we've been talking about. Easier to find a sound or a lighting electrician or a grip in Angoulême. And finally, he mentioned the topography of the city itself. Une topographie un peu particulière parce que vous avez le centre-ville, en fait, qu'on appelle le plateau, qui est juste perché sur un promontoire rocheux et qui est vraiment le quartier historique d'Angoulême. Donc les vieilles bâtisses, avec des petites ruelles, et puis surtout, comme c'est un promontoire rocheux, ça offre des perspectives magnifiques sur la ville et autour. How did the Angoumoisins, as the inhabitants of Angoulême are called, reacted to this cinematographic invasion? Were they disturbed by all the commotion, dérangés? Dérangés, mais positivement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que mais le travail un peu des médias, etc., a permis de dire mais on a un super cinéaste américain qui a choisi Angoulême. Et à partir de là, les gens ici à Angoulême, ils ont l'habitude des tournages. Et donc, ils sont toujours à participer, à vouloir être figurants. Enfin, ils sont toujours intéressés par ça. Donc, tout le monde s'est dit ça. Et en plus, c'est ça qui est super avec ce genre de production et aussi, voilà, le Wes Anderson, le talent de Wes Anderson et son caractère. Parce que les gens qui ont travaillé sur de la figuration, certains ont carrément eu des rôles, et des vrais rôles. Il y a une dame de plus de 70 ans qui a été castée dans la rue, dans sa pharmacie, parce qu'ils ont fait du casting sauvage, et ils lui ont carrément donné un rôle, elle est la mère du commissaire. Donc, et vous en avez d'autres encore, hein, des figurants qui ont eu des vrais rôles, qui apparaissent vraiment à l'écran avec des répliques. Donc ça, c'est le premier élément quand même, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ouverture d'esprit complète. Après, alors évidemment, le défilé de stars hollywoodiennes et françaises crée évidemment de l'émoustillement à Angoulême. Le casting était proprement hallucinant. Et puis, tous les figurants m'ont dit, il y a eu quand même 1000 figurants sur le film. Donc 1000 figurants d'Angoulême et de la région, c'est énorme. Donc, beaucoup de monde a participé et alors, beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est incroyable, Wes Anderson, il nous appelait par notre prénom. Et donc, ça a laissé un souvenir vraiment superbe aux gens. Incredible casting indeed for the French Dispatch, including French actors like Mathieu Amalric, Hippolyte Girardot, Léa Seydoux, or Timothée Chalamet, but also Tidal Swinton, Francis McDormand, Adrien Brody, Benicio del Toro, to name just a few, and Morissette Goudiva, une Angoumoisine in the role of the mother of the policeman, played by Mathieu Amalric. The Wes Anderson movie was released in the US in 2021, but it was understandable that the first international avant-première would take place in Angoulême, and it happened on October 17. Donc, c'était le 17 octobre. Wes Anderson qui est venu pour nous faire la surprise avec Bill Murray. Donc, vous imaginez l'ambiance. Donc, autant vous dire que l'avant-première qu'on a organisée, on l'a faite au CGR, qui est la plus grande salle de centre-ville. On a eu 1000 invités. On a mis toute notre énergie pour faire quelque chose de bien, et notamment une exposition complète. Alors nous, Magélis, on dispose d'un grand bâtiment qui sont les chais Magélis qu'on a restaurés, dans lequel on héberge le musée de la bande dessinée et où il y a tout un autre espace immense où on a une espèce de musée du cinéma qui sont des décors de films. Et donc ça se prêtait complètement à accueillir les décors de Wes Anderson. Et donc on a monté toute une expo avec des décors du film qu'on a remis en situation, avec des photos du tournage
que nous a fourni, photo que nous ont fourni un citoyen, Pascal Lefort, c'est un habitant d'Angoulême, qui est un fondu de cinéma, qui est un fan de Wes Anderson, qui s'est complètement incrusté sur le film, en tant que figurante d'abord, et ensuite qui a obtenu l'autorisation de la prod pour prendre des photos. The exhibition on French Dispatch that took place at the Chez Magellis closed on January 2nd. David also talked about the economic impact of the film on the city of Angoulême, with a gross revenue estimated around 7 million euros. Ça veut dire tout un tas d'artisans qui travaillent, les peintres, les menuisiers, des costumiers. Il a détroussé un magasin d'habits en plein centre-ville d'Angoulême. Wes Anderson, il a littéralement flashé. Enfin, sa costumière a littéralement flashé. Ils l'ont dévalisé. We asked David one last question. Was there a personal memory that he would remember for the years to come about this movie and its filming in Angoulême? Ce qui est incroyable avec Wes Anderson, et vous avez vu dans le film, c'est qu'il a sublimé la vie. C'est-à-dire que d'un côté, il dit c'est là que je veux tourner parce que c'est exactement le décor qu'il me faut, et en même temps, il transforme complètement la ville. Voir des lieux que je connais et de les voir transformés par Wes Anderson et son équipe, évidemment, tout son staff de décorateurs, qui est une équipe géniale. Vous voyez, la Charente, c'est des terres très chrétiennes. Donc vous avez beaucoup d'églises, donc des clochers qui dépassent. Et non content de tous les clochers qui déjà dépassent des toits des maisons, il en avait rajouté un. Et ça m'avait quand même fait rire. If you have not seen the French Dispatch, do not hesitate. I'm thinking myself of seeing it another time to have a closer look at Angoulême and to listen again to the music score that includes a revised version of the 1965 song Aline, originally performed by iconic late French singer Christophe, and in the film, revisited by Jarvis Cocker. A big thank David Beauvalet for being our guide in Angoulême for the episode of this podcast. I'm Pascal Richard. I was your host for this episode that I hope you enjoyed. Please follow us online at La Culture Webetois on Facebook and Instagram. Et à bientôt!